третий эпизод нам засчитался, так что мы можем начать с четвертого. Это очень хорошо, потому что я боялся, что я после вчерашнего Альтер 4 думал такой, блин, а у меня сейф-стейт будет хорошо, потому что мне очень понравилось начинать игру с просмотра в предыдущих сериях, почти как сериал смотришь, получается. Довольно прикольно. Вот, но мы относительно близки к развязке. Большую половину игры мы прошли. Третий эпизод мне показался довольно душным, и он действительно, наверное, такой и есть, просто потому что весь третий эпизод завязан на том, что мы куда-то пытаемся добраться, а нам постоянно мешают. Никакого развития сюжета особо нету. Нас просто постоянно, типа, морковку перед лицом держат, и ее постоянно убирают. Вот. Большую половину. Ну да, больше половины. Это устоявшееся выражение. Не душно. Домик у озера Колден. Это лечебница, да? Ее сейчас арендует доктор. Previously on Alan Wake, I'm hunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. Правда. Ну, что-то это только четвертый эпизод, вряд ли это правда. Baby, it was just a nightmare. Alice. There you go, Alan. Hartman, I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you're lying. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard. It's okay, Alan. Just let go. Будет печально, если окажется, что все так и есть, и что жена просто недавно мертва. Тогда, может быть, это было бы вау по сюжетным поворотам. Здесь это довольно, ну, типа, из сегодняшнего дня, мне кажется, это довольно предсказуемый поворот. Ну, посмотрим. I felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. Okay. The door was locked. I was a prisoner here. Капельница стоит. Кто-то идет. Ага. Good evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? Yeah. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message. Loud and clear. Quite right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. Ну ладно. This corridor is for patients. Most of them aren't here right now. Jack took them out for a fishing trip. Except for the ones who are particularly vulnerable, of course. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. This way, Alan. Сейчас, секунду, может вы тут кофе припрятали? Нет, вы тут припрятали медведя. Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. No.
You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking, an obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped, and supernatural forces of darkness are trying to stop you. Вот его офис. Закрыто? Да. Я бы на месте этого врача не говорил с пациентом 1 на 1 в лифте про такие вещи, честно говоря. Я бы вообще 1 на 1 не оставался с таким пациентом. We go this way, Alan. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. It's all in your head. You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful truth. Unless we fight the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural Так и что, все люди, кроме нашей жены, типа живы? You're a skeptic by nature, Alan. We both know. В пользу этого говорит, по крайней мере, тот факт, что все в городе какие-то иррационально спокойные, и там вот это вечернее радио выходит спокойно, и вот это вот все. О, приятного, Ром. Блин, я бы сейчас за тарелку борща убил бы, наверное. О, было бы. Надо научиться варить суп. О, какие часики клевые. А это типа сколько времени сейчас? Где-то 11? Я не уверен, где здесь 12, наверное. Cauldron Lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. It seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Well, no matter. This way. Follow me. Alan, what I'm telling you is good news. Right now we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Imagination is what you work with. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well? It's very natural for you to think of me as your enemy. It's part of the illness. I let him talk. After all, Hartman obviously loved his own voice. His words echoed madly inside my head. I dug my nails into the palms of my hands to stay focused. You need to work with me. Once you accept that, we can begin the journey towards your recovery. Come along. Let's go inside. Куда пропадала? Here's the entrance to the office wing. That's for staff only. You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah. Scary, scary, scary. Охотиться? Он же вроде рыболов был, нет? Или рыболов был другой? Emerson. I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. Please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson. Okay. Sorry. Boo.
That's Emerson. We're actually making some progress with him, I'm happy to say. He works on video Elbow games. strike. It's trash, of course, but it does involve Get him some to the head. small creative effort, which makes him receptive to my therapeutic methods. No kidding. Ремеди пошутили над самими собой? Не уверен. А, Рыболов радиоведущий. Или? Come, Alan, this way. Now, Не you might уверен. have noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. Добро пожаловать в дом на озере Колдрон. Мы окажем вам всю необходимую помощь. Тем не менее, просим соблюдать следующие правила. Попросите друзей и близких заранее планировать посещение, чтобы они не приходились на время ваших лечебных процедур и или творческой деятельности. Кроме того, просим вас уважать право на уединение и личное пространство других пациентов, особенно когда они заняты творчеством. Ну да. Будьте терпеливы, большинство наших пациентов сталкиваются с долговременными творческими трудностями, которые не решаются за одну ночь. Позвольте себе тратить столько времени, сколько нужно. Помните, что вы добровольно соглашаетесь на лечение, специально подобранное для вас. Терапия вовлечения, торговая марка, и ее аналог метод потока, торговая марка. Наиболее эффективные тогда, когда пациент активно вовлечен в их формирование. Если вас что-то беспокоит, не стесняйтесь об этом говорить. Что ж. Ремеди намекает, что разрабатывая видеоигры, можно поехать кукухой. Блин, делая все, что угодно, можно поехать кукухой. My rheumatism's killing Oh. me. There's a storm coming. Oh, what a storm. I hope it wipes this place off the face of the earth. And these two are the Anderson brothers, Odin and Thor. They had how should I put this? A heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. They even adopted new first names to complete the image of Viking даже gods. молоточек есть. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They're well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Oh, that won't do. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Zane! You're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson farm. Valhalla! We wrote it all down, lest we forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. Где ты ее хранил? Не хочу знать, с другой стороны, не отвечай. My head was clearing up, or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. Tom, you got any booze? Zane could feel the poems, taking form, shaping things. As he experimented, he imagined he could almost feel the power surging through the keys of the typewriter. It exhilarated him. But there was fear, too. If not for his young assistant Emil, he would have given it up. But Emil convinced him otherwise. He, too, had a way with words. Новый персонаж какой-то. Да, там настолка пошел, Найт Спрингс у них лежит, да. Пронес еще через всю войну. Да-да-да. Anya!
Yeah, no. Sorry, We have a guys. stash of the special stuff at the farm. Our own formula, local ingredients, medicine. Clears your head right up. Makes you remember like moonbeams on the brain. I just noticed leather patches on the elbows. That's not very rock and roll. Tom just lost is all. Baba Yaga got to him too, the damn witch. She used us all, taken from all of us. Took my thunder, the witch. And my ravens, what were they? Memory and thought, the hag. She took something from you too, didn't she? That's what she does. We're better off. This place, the lake, it gives you power. If you're a creator, an artist, a god. Nightmare shifted in their sleep in the darkness of the lake. Okay. Yeah, that's the one. She makes sure it comes out twisted and wrong. Just ask the lamp lady. She knows what happened to that other rider. She's been using you, boy, and you let her. You went and opened the door for her, didn't you? Now, it was already open a crack. And whose fault is that? We're morally corrupt, disease-ridden, old and stupid. Doesn't mean he had to open it all the way, goddammit. Ладно. Yeah, good thing he's not overreacting or anything. Well, he's the boss. I may need a hand here later on, Birch. The storm's bound to make you-know-who jumpy. You know how they get. Gotcha. The doc's got me looking after Wake here, but holler if they get too rowdy. I'll do that, Birch. Hey, Wake, why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? Typewriter's in your room. You can get to your room by those stairs, Wake. Ага. Заперто. All dreams are only imagination. They're only in your head, and they're not there when you wake up. So you can't wake up because I'm in charge now, and I don't want to disappear. My nightmare is the publisher. Oh, hello. I've painted you. Okay. I was just struck by inspiration a couple of days ago. Dr. Hartman wanted me to paint landscapes, and that's what I was doing. But now I've been doing these things. A lot of Hartman wanted the me to images write. just keep I coming. knew I couldn't, Dr. but Hartman I figured I likes should them. just play He along has for them now. in his It was the office. only thing I could do with Nurse Birch watching me like a hawk. Yeah? He's very proud of me. He says I'm getting much better. I think I'm getting better. Окей. Здорово, Миксис. Ой. Миксис, проверь эти колокольчики, вот это вот все. Регулярно проверяйте свои колокольчики, чё-то, мало ли. Книжка на столе. Оп, так, стоп. Был какой-то промпт. Что-то можно было прочитать. Дилемма Дворца, новая захватывающая книга доктора Эмиля Хартмана. Эмиль. Который тоже умел писать. Тот самый Эмиль. Довольно редкое имя. Эмиль, который работал с Томасом Зейном. Интересно. Что случилось с Томасом Зейном? Почему он стал богом из Black and White? Something's wrong. I'm not myself. It's hard to think that there's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. Have been for days, but it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered in clinging shadows. There's a hole in her chest where her heart should be. I think I've made a horrible mistake.
I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come true. Что ж. О, еще QR-код. Кто хочет, можете попробовать, у кого VPN есть и вот это вот все. Куда это ведет? Мы находили QR-код, который ведет на официальное сообщество Alan Wake в Фейсбуке, а этот не знаю, больше вроде не находили. alanwake.com, понятно. О, еще кофе. Сюда. В ремастере это ссылки на YouTube. Хорошо, если так. О, Hartman had mentioned that the power had been acting up. Maybe that was the reason for the generator and the work light on the balcony. The generator hadn't been activated, and there was no key. Сказал, что пойдет разберется, но... Прикольно, что нельзя вот это прочитать, но можно прочитать текст так. И он, в принципе, читаем. Но дают прочитать текст на плакате только внизу. Интересно. Death Rally. Видеоигра для Night Springs. Xbox 360 лежит. Картридже. Это не тут ли этот поехавший, который видеоигры делал? Блин, кресло-качалка клево. Тут, видимо, художник этот. Да. Что-то нарисовано на этих картинах, но не могу разглядеть, что. Не просто alanwake.com, а гифка с лайком забавная. А можно мне в личку гифку прислать? Bright Falls, Bad Night Springs. Да. Хорошо бы, Ром. Хорошо бы. Сорян, опять в ТГ. Кому интересно, вот эта гифка там была. Не знаю, без контекста не так забавно. Да, окей. Возможно, какой-то inside joke. А может, просто плохой пан. My hands began to shake uncontrollably. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? I didn't know what the chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. Эй, время сбегать из психушки! Fuck yeah! Afraid of the crazy brothers, are ya? Not so weak now, are we? Ничего нового не появилось, нет? Well, things are unraveling fast, aren't they? It's my storm. I'm taking it. We're on a comeback tour, baby. Oh. Hartman kept talking, giving Barry the grand tour, clearly proud of the place. He went on and on about his hunting trophies, and Barry was impressed. But he was here on business. He raised his voice, cut through the monologue. Hey, Hartman, where's Al? Hartman stopped in mid-sentence, annoyed at the interruption. He nodded at the hulking orderly standing nearby. The man smiled and clapped a practiced hand on Barry's shoulder. Why? Hammer's Way will have its say. Rise up in their name. Кто Барри выпустил из тюрячки? Я думал, они в тюрячке.
Он и кто-то еще. Кто-то еще, кроме Барри, должен быть в тюрячке, как мне кажется. Почему мне так кажется? Кто-то еще там был? Не, мне кажется, только Барри. Ладно. Sinclair looked bad. That wasn't a love tap. The crazy old fart hit her hard. If she was one of Hartman's goons, she had it coming. I could get the key to the office wing from Sinclair. Ой. Они заперли чела. Come out and face the music, Birch! It's time to pay the piper! I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd been keeping them. Since you're so tough, Birch. Окей. Спасибо, господа байкеры. Женщину было бить не обязательно, наверное. The photo on the wall caught my attention. In it, the clinic staff was standing outside the lodge. I knew the man next to Да, и был Hartman. похититель, He да, was да, the да. kidnapper. Ага. Hartman had been playing me all along. Ага. The markings on the tape said they were recordings Hartman had made at the sessions with his patients. I saw Alice's name on one of them. For a moment, I couldn't breathe right. Hartman wasn't happy. Maud could see it in his eyes. He quickly lowered his own. He had made a mess of it, and he knew it. The shame of failure was hard to bear. He hadn't expected Wake to say he needed more time, and he blurted out 2 days, less than Wake had asked for to show him who was in charge. But that wasn't part of Hartman's plan. Так, чат, что-то я не очень понял. Мод это похититель, yes? Угу. Окей. Now, Mrs. Wake, can you tell me about Alan's problems? He's more and more out of control all the time. The parties, he's so angry all the time. He's getting violent. Do you mean with you? No, not with me. No, never. Sometimes I almost wish Alan would take a swing at me, because at least that'd lead to a conversation he couldn't just march out of. But no. Alan doesn't really sleep. And the work, well, he's not writing at all. He sits there for hours and just gets more and more frustrated. And I can't talk to him. Yes. Tell me, Mrs. Wake. What would you say to him if he'd listen? I don't know. I want to say, I look at you, and it's not you. Just some stranger who resembles you. Looking out from behind your eyes. And I don't like that guy much. And now it's all gonna go to hell. But you don't ever say this. No. I've tried, but he's not listening. He's too deep in his own problems. Always going on about something else. I'm so afraid I'm gonna lose him. And we're not even talking anymore. He doesn't let me in anymore. He just keeps me in the dark. I'm so alone here. Even when he's home. Please help me, Doctor, because I'm at my wit's end. Well, if you can just get him here, I'll absolutely do my very best. Yeah, but Doctor, you need to be careful with him. He's not just going to listen to you and cooperate. He's the most stubborn man I've ever met. Well, I'll be sure to bear that in mind. Hearing her voice, what she was saying made me happy and sick and guilty all at once. Worst of all, I recognized the words. The phone call from her. It had been a cut-up of this. Just a recording. Разве был какой-то телефонный разговор? Чё? Hartman, do you hear me? I'm gonna sue your crazy quack ass to shreds! Барри? Seriously! Do you have any idea how much trouble you're in? Barry? Ow! About time! Barry! Man, am I glad to see you. We need to get to Hartman's office. It's right next door. You okay?
Yeah. I mean, no! The cops found me at Rose's trailer, but they didn't hassle me too much. I'm obviously a victim in this, and I demanded to be treated as such. Or else I'd sue their asses. Speaking of asses, that Fed gave me a real hard time, but I had no clue where you were. That guy's crazy, Al. But he let me go, and then I get a call from Hartman, that son of a bitch, who tells me you're here, and I should come pick you up, but when I got here, 2 goons clobbered me and stuck me in there. What's with the cutout? I stole it from the diner to piss off Rose after what she did to us. That'll teach her. Yeah, that's a harsh punishment. Come on, pal, we gotta get going. Он спиздил плакат из кофейни. Бля. Барри, ты придурок. О, нет. Непрерываемый сайкл, да? О, нормально. Окей, фу. О, это было опасно сейчас. Вот поэтому лучше давать игрокам возможность прерывать анимации некоторые. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ой. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability and mine. Блядь. Эмиль Хартман пытался нажиться на нашем писательском таланте так же, как он пытался нажиться на таланте Томаса Зейна? Для этого он похитил нас? Для этого он похитил Барри? У нас нет фонарика. У нас не... Ой, ебать. Окей. Снова заперто. Тайм-ивенты с замками. Генератор. И Хартман отправился в контрол. Кстати, да, блин, он же есть в контроле. Я еще думаю, что фамилия знакомая такая. Я ее где-то слышал. Я даже потом понял, что это контрол. Я такой, совпадение или нет? Бля, не может быть совпадением. Но они вроде не похожи визуально. Поэтому... Так. Окей. Вроде как света достаточно. Для этого он построил это место. Окей, мы можем пройти туда теперь. Ай, блядь. Окей, у нас есть одна сигнальная ракета. Точнее, это Fire, да? Уебать. Вот она нам тут и пригодилась. Ну, на самом деле, Гриммелихтер жизненно. Если бы я забежал на 2-й этаж по лестнице, я бы тоже уснул. О, мы еще страницу нашли и не прочитали. Кстати, Хартман видит падение Вейка. Hartman followed the fall of Alan Wake with his binoculars. When the rider hit the water, he ordered Jack to take the boat to him. The spot was easy to see in the dark, even with all the extra lights in the boat. The flare floated and kept burning even in the water. Jack turned the radio louder as the engine sputtered. The music was rough and clanking, something the Anderson brothers would no doubt have enjoyed. But Hartman chose to ignore it. Wake was finally within his reach.
Hartman knew he was no creator. He had no ambitions on that front. And he certainly didn't want to end up like every artist he had worked with here, damaged in ways that were hard to describe, or worse. It was enough for Hartman to maintain creative control and provide direction, to be a producer. That was what most of these people were in need of anyway. Of course, suitable subjects were few and far in between. Понятно. Окно, maybe? О, фак. Давай, выбивай. Ты же выбьешь дверь, давай. А теперь катись сюда. Господи, ты тупичка. Мимо. Заперто. Ой, ебать, нихера себе больно как. Вот. Fucking run. Бля, снова здесь. Я не говорю, что мы можем в это стрелять. А. Не очень понимаю, что от меня тут хотят. Может быть, нам показывают, что оно... Что оно может выбить дверь. О. Попали в тайминг. Это будет опасно. Блин, рано. Отбежим, похилимся. Обнимемся с лампочкой. Эта лампочка не хилит ни хера, но что поделать. Злое металлическое перекати поле, да. Прикольно, что они оставили возможность целиться. Ну нахрен бесполезно в этом уровне, но пока что было. Но... Я вот в тайминге, блин, не попадаю в этой игре. Меня это фрустрирует. Я попадаю в тайминге атаки прямой, потому что я понимаю. А вот все, что начинает двигаться на тебя, я не понимаю, где там этот тайминг. Условно говоря, хорошо бы, чтобы был какой-то телеграф. Да? Тел-атаки. Бля, серьезно. Мне проще умирать и перезагружаться, чем ждать, пока мы отхилимся. О, нормально. О, ты уже здесь. Кайф. Спасибо за фонарик. Еще я вижу термос с кофе. Сейчас, секунду. Уж. Не, игра не страшная. Игра очень клевая, остросюжетная, захватывающая, с очень клевым... С очень клевой подачей, с очень клевыми диалогами, с очень клевым сюжетом. Там внутри темно теперь. Я не знаю, что ты играл? Рад видеть тебя, кстати. Как твоя болезнь протекает? Думал, на ней играл. Очень рекомендую. Честно говоря, очень рекомендую. Прям вот. Я вот жалею прям, что раньше не поиграл, потому что мне сейчас наверстывать ого-го, блин, сколько. Сегодня полегче, температура мелкая. Хорошо. Я обычно как раз с мелкой температурой помираю, а с высокой могу даже работать. А ёбана. Он просто отдаст мне?
А можно мне не брать его? Ну, типа, я не хочу оставлять Барри без защиты. Есть шанс, что я... Типа, его не взять? Бля, походу нет, да? Жаль. Кофе просто коллекторов, да? Ой, ебать. Fucking run! О, злые колонны, злые колонны. Ой, ебать. Злые колонны. God hands. Бля, как же они пиздят. Окей. Злые колонны были побеждены, но не все. Вон еще одна. Барри настоящий бро, да. Вот примерно так себя чувствует пешка, которую берут ладьей. Я бы хотел быть пешкой, которую взяли ладьей. Что? Ты будешь проходить контрол до Alan Wake 2, или ты хорошо помнишь тамошний сюжет? Я уже проходил контрол, и в принципе я более-менее помню. Условно, а что там помнить в контроле? В чем сюжет контрола? Мне кажется, в контроле больше... Опять же, если что, вы напомните. А ёбана, а ёбана. Так, давайте по правилу левой руки. Тупик, окей. О. I stared at the Viking paraphernalia that littered the area, surrounding an unlikely centerpiece. A full-side stage complete with an impressive sound system with all the trimmings, including a dragon. It took a special kind of crazy to build something like this in a remote field. When the sky split open with a deafening boom and the music started blasting, it felt strangely appropriate. Okay. Дроны, батарейки, нас сейчас нападут. Я надеюсь, что во второй части стрельба будет поприятней. У нас тут поехавший. Хай-левельная поехавшая тень, maybe. Этот помощник Хартмана? Да.
По-моему, вороны. Да, вороны. Ну ладно, вороны. Бля, вороны God Hands, честно говоря. Ай, блядь, не могу вернуться от ворон. Ай, блин, русский рок. Атакуй. Когда я на них свечу, они, походу, не атакуют. Ну-ка, давай. Оп. Сайк. Все. Вроде съебались. Что я впервые понял, как эффективно сражаться с воронами. О, кфеечку. Я вообще сам кфеечку. Сука, тут ракетница все это время была. Ладно, сейванем пока ее. Играл в Quantum Break, в общем, вселенную не входит, но сама по себе довольно приятная игра, не считая графена. Я пытался в свое время играть в Quantum Break, когда она вышла, мне не понравилось. Так что я думаю, что мы после первого Alan Wake сразу же во второго пойдем. Мне только надо найти способ его как-то купить, блин. Часто проблемно. Да-да-да, Островлян, я читал эту историю. Ружо. Нам дали ружо. Mott knew that Wake was smarter than him. Wake had more money, a beautiful wife, everything. And Hartman said Wake was important. That made him better than Mott. But Mott was calling the shots now. He'd expected Wake to whimper and grovel, but instead, he seemed willing to fight. Mott knew he'd gotten under Wake's skin. If only Mott actually had his wife. The thought made him shiver. Да, Control как минимум точно стоит того, чтобы в него поиграть. Control это прямо SCP Foundation the Game, и прям очень хорошо сделан. Главное, чтобы вестибулярка выдержала, потому что я знаю людей, которых actually начинает тошнить от игры в Control. Кустовый выползень, да. Злая тачанка. So long, злая тачанка. For the moment, Barry was just glad he had survived the fall. He had been separated from Al, and there was no easy way to climb back up. He told himself he'd be okay in the gloomy forest at night. He would just have to wait for a while for Al to find his way down. Barry turned when he heard the heavy footsteps and saw them. Бля, Барри! A shadow lunged at him from the bushes, an axe held high. Barry screamed and threw up his hand. The world exploded. Бля, Барри умрет. О. Банок я очень мало нашел этих коллектаблов. Это расстраивает.
Барин. Ага. Всю ружбайку расстреляли. Внезапно еще ружбайк. Эй, можно снова ее расстреливать. Там за кустиками сундук есть. Ходим за кустики. А как мы должны о нем были узнать? А, вижу желтую метку, все. Еще одна ракетница. Контроль в DLC правейка тоже надо фонарем светить, и там это даже душнее, чем здесь. Да, но мы снова с другой стороны. Maybe. Barry. Well, I slammed it shut when the nasty showed up, and the key fits kind of loose in the lock, so, Barry, I'll find it. Don't worry about it. Ага. Так, ну это сразу же ракетница. Бам. О, ты уже здесь. И вас двое. Уворачивался игра. Он взял с собой. You're now leaving Bright Falls. Come back soon, sign. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. Барри МВП нашел ключ, который потерял.
Oh, you got that right, Al. You're barking mad. You are by far the craziest... But maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Al, how can you know that? I know, Barry. I can... Al, No, listen. I can bring her back. I can find her. There's something special about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before, it happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down. That's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. We just need to find it. Look out! Не. Бля. Как вы выжили-то после? I lost my gun in the crash. Да, бля. It was nowhere to be seen. Barry! Barry! Oh, man, you're okay! Jeez, it's good to hear your voice! I was trying to get out of the car, but the ground gave way. Man, what a drop! Don't worry, your cutout is fine. Forget that! Are you okay? I hit some bushes, didn't get a scratch. There's no way you can climb down, though. It's like a sheer wall. Ah! Al! There's something moving down here! Barry, it's a Taken! Use a flare, Barry! Oh! Yeah! Barry, are you alright? I'm good, Al! I'm great! Guess you never messed with anyone from New York City before, huh? You're gonna have to find your way around to the farm, Al! I'll be waiting! Barry, just wait for me, okay? Al! I'm not staying here! It's suicide! I'm going to the farm! I'm gonna go ahead and secure the area! You can catch up! Don't worry about it! I'm on the case! Now he's Rambo. Uh-huh. This would turn into a disaster if I didn't catch up with Barry. Да. Но мы-то знаем, как все произойдет, да? Блять. Литерали ни хера нету. Боже, Барри идет. Да. Да-да, злые предметы, мы в курсе. Сайк. Мало-то вы знали злые предметы. I've got light on my side. Okay. Я надеялся на оружие, но здесь всего лишь страничка. When he stopped the car at the Anderson farm, Walter felt relieved. Oblivion was close at hand. The brothers wouldn't miss a jar of moonshine or two in the booby hatch. But then he saw the man on the porch, and he knew who it was. Driving for his life and knowing it was useless, he didn't realize he was crying until he couldn't see the road for the tears. Уолтер. Какой Уолтер? Какой Уолтер, блин? Долбанный персонажи с кучей имен. God fucking damn it. О, нет, злая бочка. Злая бочка, я оставлю тебе что-то, с чем ты можешь поиграть. О, фак. Ау! God fucking damn it. О! О, вы меня заблочили, да?
Класс. Barry. И мне снова за страничкой бежать. Кажется, странички не добавляются в инвентарь. Страничка есть. Злых бочек нет. Я просто бесит, что я должен предсказать, когда эта шняга в меня полетит. Мне нужно просто заучить этот блядский тайминг. Ага. Тут завалы, ни хера нет, да? Ага. Тринадцатый, здорово. Agent Nightingale stared at the passed out rider. The man was sleeping off one hell of a night. Nightingale felt a stab of envy at Wake's oblivion, but he had a job to do. He put the gun to Wake's head and almost became a murderer. His hand shook and his throat felt tight and dry. Biting his teeth, he tried again to pull the trigger. He lost the nerve. Wake stirred. Nightingale would have to settle for an arrest. Хочет нас убить? За что? Почему? На кого работает Найтингейл? I hoped there'd still be a working generator somewhere around here to power up the old lights by the gate. Блей. Оп. Блей, блей. Сраная физика говна. Работай. I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Ну, за 13-й вроде всем нравится. Второй Alan Wake. О, у нас нет батареек, кстати. И я вижу движение. Fucking run. Бля, иди нахуй, Уэйк. Ай. Надо похилиться. Окей. A car was driving away from the farm, headed in the same general direction as I was. For all I knew, it was Barry, caught in the consequences of leaping before looking. Или это Уолтер? Вот этот. Кем бы он ни был.
О, более мощный фонарик. Контейк, более мощный фонарик. И батареечки. Кофеечек. Окей. The car was heading for the cabin up ahead. It wasn't far. If it was Barry, I would see the damage soon. Злые ворота? Злые ворота! Надо же оправдать фонарик, я имею в виду, да? I'm trying to deliver each page to the right time and place. I'm trying to show you how the story goes. Так. I had seen glimpses of the light before. I had seen it in my dream. It was a strange spaceman or a diver in a bulky suit. He was the one who'd been placing the pages on my path. The dark presence followed the choreography laid out to it in the manuscript, growing stronger and stronger, moving like a storm from one scene of destruction to the next. But it was still bound to follow the story and chained to the dark place it came from. When the story reached the end it longed for, it would finally be free. Снова капканы. Давно не было этой механики. The storm raged on as the Anderson brothers walked unsteadily away from the clinic with the other patients in tow, knowing that this time they wouldn't return. The darkness around them seethed with horrors, but Tor and Odin were unafraid. Their eyes glinted with guile. They knew every secret path, and there was blood on their hands. They had fought these shades before. Okay. Someone had left a gun behind. Now I had a fighting chance of reaching the farm. They can feel darkness. Darkness. Вопрос, можно ли использовать капканы против наших противников? Или они только против нас? Вот сейчас и узнаем, судя по всему, да? Погнали. Ай, ёбана. Нет. По крайней мере... По крайней мере, никогда мы на них не посветили. Эта игра любит в спину спавнить противников тебе, господи. Я думал, от этого отказались уже в какой-то момент. Вот, нам показали одного. Игра такая, переключись на эту цель. А сзади тебя еще один. Двое. Да, специальные капканы на писателя. Там должны странички лежать. Или ручки, я не знаю. Давай, хочу, чтобы ты в капкан попал. Нет, блядь, ты его обойдешь? Ну ты сволочь. Не, им похуй на него. Обидно. Хотя капкан при этом сработал. Интересно, ладно. Еще один справа.
По-моему, я впервые промазал в этой игре. Блять. Их прям много становится. Патроны не бесконечные, мне не нравятся. Ага. Не, ребят. Вот на вас я поэкономлю, пожалуй. И они исчезли. I could see the car, but there was no sight of the driver. Hello? Anybody here? Блять. No! Danny, you're not... Ah! Please! Ah! What are you... What are you... Ah! No! Don't! I'm sorry! Ah! Ah! Well. Подожди, но все произошло не так, как в книге. I know you. You were in jail the other day. I went to the farm again for the moonshine, you know? А, это вот как раз этот. Уолтер. They're not gonna miss it. They're in the loony bin. But my buddy, Danny, I lost him. Something's gone wrong with him. It's not him. Like a real bad follow-up to a real good movie. The best friend's suddenly the bad guy. Who wrote this crap anyway? Но с кем ты сражался? I've run through every possible course in my head. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted all along. It will be free, unstoppable. It used Alice to get to me, dangled her in front of me to keep me going. It was never going to release her. I'm going to change this. I'll escape. I've written myself into the story. I'm now the protagonist. This feels like a terrible risk, but it's the only way to save Alice. I'll be bound by the events of the story just as much as anyone else who's been woven into it. The story must stay true for this to work. There have to be victims along the way, near escapes, cliffhangers. In a horror story, it can't be certain that the hero will succeed or even survive. He almost has to die. I'll write my own escape into the story next. I need help. Zane's going to be the one who will help me. I'll make it happen. То есть это все как бы происходит и не происходит. В плане... Все, что происходит здесь, это внутри книги. Но на самом деле есть темная сущность, которая на самом деле поставила жизнь нашей жены под угрозу. И на самом деле заставляет Алана Уэйка писать. Let me guess. Danny, huh? Да, мы играем за того Вейка, который внутри книги, которого вписали в историю.
Что с настоящим Уэйком? Что с тем... The front door Что с писателем? I could climb out through the broken window. The farm was still a good distance away. I'd need a car to get there fast. For a moment, Hartman considered strangling the idiot. Mott was mean-spirited, but easily manipulated. An emotional infant who lived for his approval. Wake, by contrast, was a far more difficult subject. Mott had given him too much leash. In 2 days, who knew what could happen? Hartman would have to find a way to rein him in, and quickly. Поэтому ФБР? О, я задаю вопросы не чату, я задаю вопросы игре, сам себе. Вот это вот все. Не думайте, что это те вопросы, которые я думаю вслух. Толкан! Думаешь, блин, нельзя интерактить с толканом. If Barry wasn't up here, he was probably in trouble down at the farm. For a moment, I felt bad for doubting him. After all, I'd made it this far myself. But Barry was Barry. Барри уже должен был умереть там внизу, по идее, после аварии. Технически. Но он спасся. Вроде как из-за ракетницы или что-то типа того. Я все ждал, будут ли несоответствия тому, что написано в книге, и тому, во что мы играем. И пока что несоответствий не было, кроме как вот здесь. Посмотрим. Ценно. Шли на башенку еще ползаем. Там могут быть патроны. Немножко Long Dark, кстати, напоминает, так чуть-чуть периодически. Не было сказано, что он умер, сказано было, что мир превратился во взрыв. Ну да, я понимаю, но это... Я подумал, что это метафора просто, и все. Может быть, это как раз была... О, охотничье ружье. Оно мощнее. О, плевать, что оно мощнее, к нему патронов больше. Well, as I'm sure everyone's noticed, that storm we all felt coming is finally here. The boys at the Weather Service reckon it'll last until morning at the very least. Pertaining to that, let me read that missing persons alert again. The Sheriff's Department's still looking for a Caucasian woman, 30 years old, slim and blonde with blue eyes. She may be lost in the woods, and it's possible she's been injured in a car accident. If you see her, please make sure you get her indoors and call the sheriff. It's bad weather to be caught out in, so if you see someone in the area who maybe looks a little confused, give him a hand, all right? This is Pat Main on KBF FM, hoping you're all safe and warm tonight. Описали Элис? Похоже, по крайней мере. Здорово, Андерпул. Идет нормально этот эпизод, куда интереснее.
Заставили часть патронов потратить, сволочь. Но все еще больше, чем в этом двустволке. И магазин больше. Я смотрю, охотничье ружье это даже апгрейд с дробовика по экономике внутренней. Может было, наверное, просто убежать и не тратиться. Мне как-то нравится пострелять периодически. Дальше пешком, я так понимаю. Взрыв или выстрел ракетницы, Ром, да, я вот про выстрел ракетницы подумал еще. О, фак. Крысы, сзади крысы, блядь. Блядь. Серьезно. Аж здесь! О! Fuck you, Alan Wake. Well, as I'm sure everyone's noticed, that storm we all felt coming is finally here. The boys at the weather service reckon it'll last until morning, at the very least. Pertaining to Сэкономим патроны на сей раз. Гигачатор, это ж раньше должна была быть другая игра, что типа на манер GTA. И это куски ее. Так же как... О, здрасте, блядь. Так же как Deadlock изначально должен был быть игрой про... Короче, фантастика, космос такое мультяшное. Там до сих пор можно кусочки этого найти. Да, Шизуман, честно говоря, спринт тут довольно унылый, но вопрос баланса, я подозреваю, чтобы ты не мог просто от всего убежать, сделано. Да, игра планировалась про то, что это будет что-то типа GTA, только в ней можно будет высвечивать фонариком слова, и типа эти слова должны были в реальность типа превращаться. Да, по крайней мере, ты можешь, типа, хоть чуть-чуть бежать, а не просто, типа, спринт и такой, я устал. Да, это правда. Из-за того, что они сделали Open World и смену дня и ночи в игре, Alan Wake есть проработан мир, одни и те же уровни, режимы дня и ночи. Ну да, это немножко разнообразие, немножко скрывает. I'd known the brothers used to be some kind of rock stars.
but it hadn't really sunk in until I saw the stage. Да, дракон у них тоже есть. Там кофе было. Ow! Run! Incoming! There's too many of them! God damn! I'm so glad you decided to go it alone, Mr. Bronson. Shut up and shoot! Ow! We have to fight them off! I can set off more of the fireworks from here and help you out! Мощный фонарь. Hey, did you notice there's a lot of ammo and stuff around? This place is stuffed! Ow! Hold on! I'm trying to get the stage lights on! Да, военный или промышленный фонарик. У меня у отца такой был. Ручной прожектор. Блин, а братья неплохо так зажигали. О, здрасте, блядь. Вот бы еще видно, что-то было. Понятно, как они с тенями сражались все это время. Ой. That was awesome! Bright Falls, rock and roll capital of America. Блин, оказывается, тут аж 3 вида фонариков в игре. Окей, я думал 2. И мы теперь упакованы дробовиком по самые уши, да и револьвером тоже. Немножко обидно, что револьвер только один. Hey, Al! This way to the farm!
Кстати, в контроле тоже был такой экшен-сегмент. Помните? В Backrooms. See, bestseller, no reason to worry. Your cutout's good as new, right where I left it. I'll come back for it once we have the place secured. Yeah, that's been my biggest worry all this time. We need to get this thing moved out of the way. This is as far as I got before they ambushed me. О, я вижу там страничку. Группа та же. А, да? Класс. Класс. Deputy Mulligan tuned Thornton's chatter out. He didn't think riders were particularly useful people, and a huge manhunt for one struck him as idiotic. Certainly not worth the missed opportunity for coffee and pie. It wasn't even clear what the man had done, except run from them at the trailer park. Mulligan knew he wasn't alone. The sheriff's patience with the Fed was running out. С другой стороны, что-нибудь было? Во второй части, я знаю, там вообще мюзикл, бля, есть по Алану Уэйку, так что там вообще охуенно. Там они в полные мемы пошли, и это очень хорошо. О, кофе, кстати, да, я видел этот кофейник и не успел его взять. Надо взять. Я не знаю, нахера, блин, я их собираю. Даже каунтера нету никакого. Тут что-то... Нет? Нет. Old Gods of Asgard. Ладно, если что, сюда вернемся за патронами. Вот не могу пока понять назначение дробовика в этой игре. Оно... Это вроде как апгрейд ружья, но при всем при этом дробовик ощущается реально слабее. Он экономически не выгоден по патронам. Надо подпускать теней очень близко. Хрен знает. Охотничье ружье в этом плане куда выгоднее. Оно имеет примерно столько же патронов, но при этом оно стреляет далеко. Но урон такой же. Может быть, даже лучше. I think Alan Wake here has something to say. What's that, Al? Ooh, I'm Alan Wake. I'm always right about everything. And if I don't get my way, I'll sulk all day long. I'm always intense and moody. It makes me very attractive and mysterious. Right now, I'm just standing here because I need my best friend Barry to carry me. But that's okay. I can just take him for granted. I think I see what you did there. Yeah, it was pretty good. You want me to do my imitation of Barry Wheeler? No? Thought so. Бля. Барри точно умрет. Ружье попозже в игре появляется, чем дробовик. Я дробовик не находил до ружья. Я как-то с охотничьего ружья... Ой, с двустволки перешел сразу же на охотничье ружье. А потом появился дробовик еще. Я такой, о, дробовик, наверное, это будет круто. И такой, дробовик средненький. Wow! You look at that thing, Al! They really went all out with this Viking crap, didn't they? Look at all this stuff. They must have done okay for themselves, so how come I never heard of these guys before? And this from the guy who learned about Ozzy Osbourne through reality TV? Бля. Sleep. We all spend a third of our dreams in its soft embrace, somewhere between fantasy and Hey, oblivion. remember when I got you that gig? But Your dreams first have a way real of writing losing job. What got themselves you in started? waking life, Was this one of your or vice episodes? versa. In Night Springs. Алан Уэйк писал Night Springs? Tonight's episode. Да, я ж могу. Сейчас.
Женщина, ты что творишь? Я же работаю. Охуеть. А. Простите, чат, мне нужна минутка. Я за чаем отойду. Я вернусь. Не, чат, не скажу. Не скажу, что там. Кошмар всему классу показать. Нет. Моё. That's by someone else. Смотрите Alan Wake. Join Mr. Jones as he explores the endless dreamscape, only to be brought to a sudden stop by a decidedly mundane situation. A long line of people. Hey, Jones, right? Listen, we're gonna have to wait until His Highness over there is good and ready. Oh, wow. Who's that? You don't know him? What are you, noob? He's the guy dreaming us. Well, not just us. He dreams everything. All of this. But wait, no. I'm the one who's dreaming. I'm asleep. Isn't this my dream? Oh, yeah. Sure. Get real, pal. You're just another dream. I'm a dream. You're a dream. The weirdo in the diving suit is a dream. And the girl made of smiles and sunshine is definitely a dream. But I'm pretty sure I'm dreaming this. Well, maybe you're a really confused dream. What am I, a shrink? All I know is I'm going with the smart guys, and they say that's the guy doing the dreaming. Right there. I don't know what that means. It means we keep him happy. No sudden falls. We make sure he has his clothes on when he goes out in public. No chases where the monster is nipping at his heels and he runs like crazy, but his legs don't seem to get him anywhere. None of that. Because if he wakes up in a cold sweat... Yeah, precisely. So we wait till he wants to move on. Keep things nice and calm. Hey, something's happening here. Yeah? What's that? What? Can't you hear that? Oh, God help us, it's an alarm clock. Oh, it's you, isn't it? Please, man, I got a wife and kids. Please don't wake. Yeah. Ну, такая. Опять же, первая штука была самой сильной. Первая штука была самой сильной, на мой взгляд. Остальные выпуски что-то... Чат не очень. Чат не очень. Еще патроны для охотничьего ружья. Если что, мы сможем за ним вернуться, если нас пустят.
там стена какая-то не выросла. Ну-ка. Да, мы все еще можем вернуться. Сорян. Пропустили несколько штук все равно. Мы точно пропустили один. Телевизор. Что я в чате увидел, что мне сказали, что я пропустил телевизор. Больше не видел. Страничка? Или... Что-то... Да, страничка. It's 1976. Madness reigns at the Anderson farm. Contrary to all logic, the headiest ingredient of their moonshine is unfiltered water from Cauldron Lake. The Andersons feel like gods. Odin can't stop laughing. He contemplates cutting his eye out. Tor runs across the field, naked, shrieking, hammer in his hand, trying to catch lightning. Their songs have power. Something ancient is stirring in the depths, coming back. В дурке еще один был. А, да? Мы там смотрели телек, но там была про Войка. Не сериал. Ну, может быть. Окей, это про братьев Андерсонов и то, как они силу впитали этого места. The Viking boat looked imposing, almost like a battering ram. Угу. Кажется, я понимаю, что от нас хотят. Но я сначала происследую до конца. Тур Рагнарок, 1975. Древние боги Асгарда, отключить перед гневом и яростью небес. Блин, они даже турили. Очень Ремеди любят Рагнарок. И вообще викингскую тематику. В Максе Пейне было, тут было. Ой. Казалось бы, с чего вдруг. Ну, да. Они же скандинавы, понятно. Даблкил был в дробовика. Окей. Мне какую-то ачивку, кажется, дали. Я не заметил. Ачивки здесь почему-то в правом верхнем углу. У меня там камера нависает. Барри? 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 О, это какой-то быстрый. Барри, ты не видишь? Я тут немножко занят. Да, соло, конечно. И не скандинава, просто близко. Но... Типа...
Оно там все относительно близко, я думаю, им гораздо ближе, по крайней мере, это, ну, это культурная история. Даже, может быть, поближе, чем нам. Почему сущность не вселяется в провода электрические, интересно? О, у вас что-то многовато. Давайте вот так. А, электричество это свет? Ну ладно. Твари уже впереди, смотрю. А, Миксус, не надо. Не надо, мне самому прикольно находить вещи. Или не находить. Спасибо. А вот самогонный. Those geezers had quite a production going on. Ooh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start representing them. Yep, sell this stuff online, maybe get a reality show going, release a new single. Good luck with that, pal. Hey, you find us a way out here, okay? I'm gonna take a closer look at this stuff. Be careful, Al! Да-да-да. Ну прям жирно патронов сыпет. Приятно. I'm good. Keep your eyes open, okay? Чему силосные хранилища такие высокие, чат? В чем смысл? Как это работает? Кто знает? Мне всегда казалось, что это длиннющие трубы с зерном. Но почему они такие, я не знаю. Никогда не был в этом. Никогда не был фермерским ребенком. Я живу в городе. Взять мощный фонарь. Нет. У меня и так мощный фонарь, ну ладно. As you regular listeners know, I tend to work through the night, but I'm not the only one. Deputies Mulligan and Thornton are taking a couple of moments off their busy schedule to join me here in the studio. Boys, how busy are you now? Deerfest is almost here, isn't it? I bet that keeps you in business. Pretty busy, yeah. Actually, Pat, we've been real busy with other stuff, which concerns an ongoing investigation. We can't talk about that, Thornton. I wasn't gonna say anything. I was just saying we got, you know, other irons to fry. And how would you compare your workload to last year's? Things have seemed relatively peaceful to me, but people do tend to get a little wild this time of year. Oh, it's wild, Pat. It's pretty wild. There's been all sorts of trouble this year. Vandalism, fighting, public disturbances. A lot of people gone missing, too. Yeah, it's pretty much the usual stuff, Pat. Just, you know, a lot more of it.
Now, is it just me, or does Deerfest get wilder every year? People seem to be more drunk, at least, or they start earlier and younger. Oh, it's definitely not just you, Pat, but... Definitely, Pat. Hey, I'm talking here, Thornton. Oh, shoot, I lost my train of thought. Not just me. Oh, yeah, it's wilder, Pat, but actually most of the trouble seems to be coming from grown men. People who ought to know better, you know? Kids are doing fine this year. Well, that's nice to hear at least. Boys, I want to thank you for stopping by. I'll let you get back to your patrol. Sure thing, Pat. А, отправлян, понял. Не, никогда не квасил капусту. Окей. Я не в курсе, как многие эти вещи делаются. У меня бабушка это делала. Сейчас уже не делает. Совсем старенькая. I could see the building that had to be the Andersons' home on the other side of the field. It wasn't far now. I wasn't worried about trusting the ramblings of two burned-out geriatric wrecks. They had the goods. Бензопила. О, зонту. Как мемория. Я бы тоже, наверное, не смог, понимаю. Блять, пожалуйста, комбайн, не оживай, ладно? Очень неприятно. Молодец. Ай, блять. Оп. О, фак. God damn it! Killdozer 2.0 случился. Да, походу до охотничьего ружья мы нашего не доберемся уже. Ну ладно. О, ключ. Al? Is that you out there, buddy? Yeah, it's me. Hang on. Hey, let's go, man. Не. I think we're gonna have to work together to open this gate, Al. Looks pretty heavy. Ah! Hey, I think that's the farm on the other side of the field. We're almost there. This farm is a crazy place for crazy people. We should feel right at home then. Мне отчасти нравится, что у нас теперь есть друг, компаньон. Come on, one more gate. Let's do this thing. Это очень печально, когда у нас его не станет. Оу. Бензопила застряла в дереве. Кто ж так... Кто так пилит дерево? Это небезопасно.
Лезвие бензопилы застрянет под весом дерева, которое начнет давить на лезвие. И да, вот это дерьмо произойдет. С другой стороны, тут два пьянчуги жили. Old gods know the truth. У меня такое ощущение, что мы начинаем потихоньку скатываться в в американские боги. У них, кстати, ферма немножко сделана как длинный дом. Не сводил пилу, так пилил. Возможно. Барри. А, ты за мной. The lights are out. I guess we better check the fuse box. Предохранители на втором этаже. Нет, этого нету. Блин. Я надеялся, что здесь будет как в Макси Пейне. Походишь по электрогитаре, и она звук издает. И на барабанах поиграть нельзя. Блин. The power downstairs was out, but I was sure I could fix that at the fuse box. Может быть, потом, когда электричество будет? Почему парень не взял ствол? Он пацифист. О, еще кофе. На стуле в туалете. Ну, чтоб далеко не ходить, я подозреваю. Барри, твою мать. Дай пройти. You know, this place looks kind of lived in. I thought the Andersons were in the booby hatch. Yeah, Come on, Al, I don't let's think get they the keep lights too on, close huh? an eye on them at the clinic. They seem to slip away a lot so they can get wasted. No kidding. Those guys sound awesome. О. Again, Alice's screams rang in the stillness of the night. I saw myself run toward the cabin, flashlight in my hand. I followed my past self. I was an out-of-body observer, a time traveler in a crazy drunken dream. This was the beginning. The night Alice had disappeared. The mystery of what had happened during the missing week was about to reveal itself. Нам уже концовку начинают рассказывать. Потихонечку. Ну ладно. Очень странное место для предохранителя, но ладно. Of course. We need to find where it's coming from. That's the message the Andersons talked about. That's the whole reason we're here. Lady of the Light? Oh, that's gotta be... What's her face? The Почему crazy проводом ходит landlady сверху и from сразу town? на входе щиток? Cynthia Weaver. Maybe. Must be. Maybe. Ты уверен, что... Подожди, ты уверен, что провод входит сверху? Провод в дом, блядь, не входит ниоткуда. Нету провода. Так что я бы сказал... Хотя... Стой. Какой-то проводок идет. Вот он идет. И вот он идет сюда, в гигантский переклюк. Соответственно, фьюзбокс должен быть где-то на этой стене. Выкусите. Все еще не работает. Find the lady of the night. Так.
Okay. We need to find Cynthia Weaver. We'll stay here for the night and head back to town as soon as it gets light. Hey, Al. Lots of hours before dawn. Asgard. Might as well get some rest. And by rest, I mean drunk. Come on, Barry, this is... Нет, плохая идея. Вообще плохая идея. Seriously, because I know we don't get along, but we're gonna find her, right? And even though you're a crazy bastard, I'm gonna stick by you, no matter what. Ever, О, он точно Al. умрет. You're like a brother. I'm a writer, goddammit. Correct. If I just wanted to, I could write 10 books a year. And they'd be the best books that year. No, you couldn't. That's right, I couldn't. But I could, because I'm a writer. What? What do they put in this stuff? I feel like my brain is coming out of my nose. I'm gonna get the recipe off those coots and be a booze millionaire. I just miss her, Barry. I just want her here with me. I know, Al. I know. It's gonna be okay. We're gonna make it okay. И просто вырубились. Парень вообще на полу. А, он спит с открытыми глазами. Ага. Сон во сне! О. Погоди, мы... У нас out of body experience? О, прикольно. I'm coming. It's all right. I'm coming. It was a crazy drunken dream, and yet it was more than that. It was the truth, a suppressed memory unearthed by the Andersons' moonshine. I was there, an out-of-body observer. This was the night Alice and I had arrived at Bright Falls, the night Alice had disappeared. I had a chance to find out what had happened. I remembered being surprised to see the cabin dark. Alice would have never turned the lights off. Это типа а-ля вид от первого лица, кстати. Мы реально ходим даже с этим, с инерцией. I remembered thinking I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. Diving after her was the last vague memory I had of that night. After that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crash car and finding the first pages of the manuscript. I couldn't find her in all that blackness. I must have thought she drowned. Да, рост только по 2 метра, да. Alice! Jagger had Alice, and so she had me. Alice! Джаггер. Возможно, Мик Джаггер. I'd been easy prey. Look at the cabin. Is there someone in the window? Alice? Maybe she didn't drown after all. Maybe she's inside. Alice! Yes. Опять же, нам не показали, что Алис... The dark presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. She must be here somewhere. Maybe upstairs in the study. Alice! Yes, that's where she is. You can apologize. Alice! You laugh at the whole thing together and put it behind you. Alice? She's not here. You were foolish to think so. No, she's dead.
She drowned. No, no, no! It's your fault your wife is dead. You are guilty. All she wanted was to help you right. You killed her. Ah! Oh, hush. There's still hope. Cauldron Lake is a special place. Here, you have the power to change things. She wanted you to write. I will tell you what to do. И вот после этого он начал писать, и мы проснулись в машине. She had Alice, and the manuscript was the ransom for her. Но уже не мы, а типа Алан Вейк, не писатель, скажем так. Yes, I'll write. I'll fix it. I'll bring her back. Скримеры. No, I wrote it. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Even with the cobweb she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish, to interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and far away, but I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must hurry. It will know I'm here. It will be back soon. It stole the skin of my Barbara a long time ago. She looks so old. А Томас Зейн выглядит как чел в батискафе. I'd woken up, confused and groggy, my mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. The week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious and fading fast. И он пытался поехать, но потерял сознание за рулем, да? Thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night. I wrote it. It's my fault. That's right, James Joyce. It's your fault, and you're gonna pay for it. Блять. Сука. God fucking damn it. Долбаные ФБРовцы. Вот это хороший эпизод, блин, он классный. Мне нравится. Чат, какова вероятность, что мы сегодня можем добить игру? Вроде всего вы говорили 6 эпизодов в игре, да? Какова вероятность? Типа, насколько он длинный, 6-й эпизод? А, подожди, их же 6, а это только 4-й был. Это был только 4-й, значит у нас 5-й и 6-й, если их 6. Пиздец, интересная история. Just do it. Я завтра ДНД в 12. Блин, музон отличный. И на ютубе его вырежут, блин, будет отстойно. Еще 16 часов я умру.
I fucking die. Просто, блин, это отстой, потому что следующий эпизод будет длинный. Я, типа, я устану в середине, я это знаю. Но и стрим сейчас короткий получается. Бляха-муха. Музыка хорошая, мне она так нравится. И да, я играю в игру ради сюжета. Скриньте, это большая редкость. Эпизоды 5-6 не такие длинные, как третий, если что. Просто думаю, успеем ли мы до конца этого месяца пройти Alan Wake полностью, имеется в виду в плане. С этим, с American Nightmare. Мне надо писать ДНД. Мне кажется, я знаю, про что я буду писать. Fuck it, пошли дальше. The Dark Presence, I wrote a horror story that is coming true. Jagger had been my editor, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. Some part of me had been aware enough to write my escape into the story. Together we can create something absolutely wonderful. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. My mom gave me this old light switch. The clicker. Alice is being kept in a dark prison. I need to find Cynthia Weaver to fix this. It's your fault, and you're gonna pay for it. Clicker. Well, we're expecting a record crowd from the neighboring counties. Naturally, we hope to break the record set by last year's Moose Fest in our neighboring town, Watery. Ladies and gentlemen, some people have asked me, what's the big deal about Deer Fest? And I think that this sums it up. It's about friendship and community. We've got a great party coming up, but let's try to hold it in until tomorrow and get through the night in one piece, all right? Чат, не только за себя это делаю, ради вас это делаю. Someone will come for it when the time is right. Thomas said so. He wrote it. The key is insurance. It's my job to keep it safe. Safe in the light. Always in the light. Ключ в лампе. Ключ в лампе. Ключ в лампе. Ключ, сука, в лампе. All the manuscript pages were gone. Я пойду сделаю себе бутерброд, иначе я сдохну. Окей? И мы продолжим.
Я тут. Щелкунчик — это именно надкрекер, да, но здесь имеется в виду кликер. Блин, ее нету в Spotify. Может, она есть на Ютубе. А, погоди, или она называется по этому музу? Да. Я просто хочу поесть, и для этого мне нужна музыка, I guess. There's an altar wrought with mystery of Tom the poet and his muse, and a magic lake which gave a light to the words the poet used. Now the muse she was his happiness, and he rhymed about her grace, and told the stories of treasures deep beneath the blackened waves. Till in the stillness of wonder, and still in its misty crown, the muse she went down to the lake, and in the waves she drowned. And now to see your love set free, you will need the witch's cabin key. Find the lady of the light, gone mad with the night. That's how you reshape destiny. Тара, а я уже. Здесь слова в этой песне очень хорошо доходят. Не, не видел Вален дома. Я в ахуе, конечно, насколько... Блин, насколько это было верным решением постримить Алана Вейка. Я так кайфую, блин, я так давно не получал, бля, удовольствие от видеоигр.
Блять, YouTube, у меня ровно одна претензия. У меня на самом деле до хера претензий, но представим, что она ровно одна. Зачем вы решили редизайнить эту сраную полоску, что она меняет чуть-чуть цвет к концу? У меня теперь каждый раз такое ощущение, что у меня монитор, блядь, выгорает. Вы видите, что вот здесь оно, типа, насыщенный цвет, а здесь становится такой белесый, такой ближе к малиновому, да? Я каждый раз хард-атак, блядь, ловлю из-за этого, сука. Я весь день думал, что мне кажется, и я с ума схожу. Не, это реально так. На телефоне эта ебучая полоска вообще белая, какого хера. Чёртовы белые. Все портит. The FBI agent had taken them. Поехали. I think my tongue just took a crap in my mouth. Oh, wait, we're in jail now? Oh, Al. Al, this is not good. That about sums it up. Я только что поел. Oh, I am never drinking again. Я после каждой I пьянки. need to talk to Weaver. She's the one in the song. The Lady of the Light. What, the crazy lady? Ugh, whatever you say, Al, but we're stuck here. They're not gonna... even interviewed Wake. I had some reading to do first, Sheriff, and let me tell you, it was an interesting read. Well, I've got you now, Raymond Chandler. It's all here. All the evidence, including conspiracy to murder a federal agent. There's no way you're walking out of here. You hear me in there, Bret Easton Ellis? Huh? Ты меня так и будешь? Nightingale, I want to talk to your superior. Well, we all want things, Sheriff. I wanted my... Look, that's not possible right now. Agent Nightingale, I insist. Он нас постоянно разными именами называет. Это специально? Wake, what's wrong? Lady, are you stupid? It's a trick. It's an obvious trick. Okay, I've had enough of this crap. Wake, I'm gonna trust you with this. You're joking. Agent Nightingale, your opinion would matter more if you were sober and if I actually believed you were here on official business. Whoa! Get back in the cell, Stephen King. The only way you're leaving this place is over my dead... Wait a minute. Пока. Light. We need light. It's the only way to fight this thing. In my office. I've got your things there. Follow me. Oh, man. Он называет нас именами писателей, и у него на нас зуб. I can get the emergency power on. Фальшфайр. Фальшфайр. Лутаем полицейский участок, пока дают. Страница рядом с камерой. Чап. Две страницы рядом с камерой. Nightingale tried to make sense of the manuscript. It was disjointed and strange. He didn't understand half of it, but it all rang true. Impossibly true. He took out his hip flask when he reached the page that described how he reached the page that made him take out his hip flask. It wasn't the booze that made his mind reel. Прикольно. Nightingale felt the situation veering out of his control, but the gun at least felt steady in his hands. He was ready to fire, resolved that he would let this happen over his dead body. And yet he hesitated. He had seen this moment before, read it in the page. He was transfixed by the déjà vu and the horror that he was a character in a story someone had written. Then the monstrous presence burst in behind him and dragged him into the night. Блин, ну здесь прям четенько положили страницы.
Я только что кое-что понял. Во-первых, я понял две вещи. Первое, я забыл включить камеру. Второе, мне нужны еще чокопайки, я не наелся нихуя. И третье, самое важное, Ричард. Самое важное, это... И, собственно, да. Ладно, на самом деле. Третье, самое важное. Алан Вейк написал СЦП? Или Алан Вейк сам и есть СЦП? СЦП в смысле БК? Мне так нравится это сокращение. Не то ФБК. Да-да. То есть у Найтингейла на Уэйка зуб из-за того, что... Из-за того, что Найтингейл считает, что Уэйк пишет его жизнь? Ладно, увидим. Бля, сорян. И Найтингейл узнал, что его не написали, и мало того, что написали, но еще и убили. А, это вот смерть федерального агента. Про это он говорит про свою смерть. А, интересно. По крайней мере, нападение на федерального агента. Here are your things. Wake, what do I need to know? What do you need from me? They can be hurt in the light, only in the light. And I need to find Cynthia Weaver. She can help me stop this. Light. Check. Cynthia. She lives in the old decommissioned power plant. I can get you there pretty quickly in the rescue chopper. Come on, let's get back to your friend. Wheeler, I need you to stay here. What? No! We're going to fetch our ride, but I have friends who need to be warned about this, and I can't be in two places at once. I need your help. Well, okay. Here's a list of people and phone numbers. I need you to call them and tell them you have a message from me. Night Springs, okay? They'll know what to do. Night Springs? Like the TV show? Gotcha. Oh, hey, that radio guy is on the list, Maine. Oi. Who's Frank Breaker? He related to you? My dad. Hey, is this like a secret society? Can you do this? You'll be safe here. The backup power's on. These guys need to be alerted, just in case we don't come back. You'll come back for me though, right? As soon as we get the chopper ready. Thanks, Wheeler. I owe you one.
Okay, let's go, Wake. Through the back. My hangover wants a pizza. You think there's any way I could order one, Al? Вообще понимаю. Hello, Mr. Breaker. This is Barry Wheeler. Yeah, I know. Ну, типа, да, не факт, что Найтингейл вообще существовал, пока Уэйк не вписал его в сюжет, то есть это правда. Whatever took Nightingale must have broken the gate controls. We can't reach the gate's control box from here. We need to get to the other side over the rooftop. I'll go. I'll open the gate for you once I'm across. You stay here in the light and cover me, Sheriff, okay? У Уэйка синдром главного героя. Я все сделаю. Вы стойте и прикрывайте меня. Да, мы тут уже были, поэтому меня... А, жижа! Снова голимый фонарик. I needed to reach the rooftop to get to the other side of the broken gate. Отсюда не смогу запрыгнуть. А. Ладно. Очень тяжко чат читать вас и не читать вас автоматически одновременно. Потому что спойлеры могут быть. Это вот одна из причин, почему я не люблю играть в игры с хэви сюжетом. Потому что, ну, сука, типа, один спойлер и все в шопу. Как мне нравится перевод. Влзеть. Влзеть там было? Что? Оно же влезть. Надо влезть. А, в плане протискиваешься. А, залезть, да, она должна быть, наверное. Ну, немножко обосрались с предлогом. Приставкой. Что это? Приставка? Тара, ты у нас филолог, давай. Заодно крышу почистим. Блядь. Тут вот странный микс между контекстным управлением и свободным управлением в Alan Wake. Я должен сказать, что, наверное, такой вид контекстного управления мне даже по душе. Это не криминал еще. В отличие, блядь, от RDR 2, господи. Префикс, я вообще не уверен, что такое слово есть в русском языке, да ладно. Так, злые почки, злые вороны, понял. А, нет, это только злые вороны. Это только злые вороны. Слово, стоящее перед его корнем, дополняющее или изменяющее смысл слова. А, то есть это не приставка и не предлог. Это... окей. И такое есть, оказывается. Не знали. Не, это приставка. А, то есть префикс это... Окей. Сейчас. Префикс это более общее название. Yes? Это частное и общее. Да? Hey, Sheriff! Your password. Night Springs? What's that all about? It's a stupid joke we have. That Bright Falls is the original inspiration for the TV show. This town can get weird at times. Never this weird, though. You need to bypass the Devon's control box. What am I, an electrician? Hold on! Ah, man! Ow. That's smart. Good
Good job, Wake. Okay, stick close. Our first stop is Это просто правильный термин. The keys to the chopper are there. Понял. Я... во мне только школьная программа задержалась. Так что все эти ваши умные штуки не срабатывают на меня. Ага, машина злая, понял. Машина злая. И с машиной разобрались. Внимание, вопрос. Могут ли убить Сару? Ай. Окей, Ром. О, нет! Ёбаное ружье Чехова! Ай! Так, не метай в меня говно. Так, злобная олень. Да, но тут у нас злобная олень. А, уже не злобный, окей. Могли ли мы остановить злобного оленя? Наверное, нет. Олень Чехова, прошу. Да-да-да. Стрелка показывает на кофеек. Наверное, тут еще что-то ценное, да? Не? Да? Не? Тут стрелка показывает направо. Но тут больше ничего нету. Она просто на кофе показывала и все? Злобный олень уехал в свою оленью страну, да? В свою страну оленью. А, нет. О, желтенькая. Вот она, окей. Ракетница. Боеприпасы для ракетницы. Может быть, Гримлихтера, а может быть, они просто любили кофе. Сорян, сейчас немного отвлекаюсь, но важно. Скейп иногда багает. Здорово.
я могу не целиться. Он вроде целится сам прекрасно. Мне просто как-то приятнее с зажатой правой кнопкой. Такое ощущение, как будто дробь поуже летит. Брайтс Дайнер. Что-нибудь есть? Нужно следовать за Сарой, я не очень понимаю, куда она бежит. Мощный фонарик. Меня вот это напрягает, то что вот эти контекстные действия, они иногда что-то не очень работают. Или они работают, но удерживать надо хренолеон лет, блин, кнопку. Окей, уже не зря сходили. Интересно, много лута я проебал? For example, what the hell happened to Rose? She's seriously messed up now. The same thing I think happened to me after I arrived. During this week, you can't remember? Oh, I remember now. О. Естественно, тут что-то должно было быть. Barry was in his element, making calls, making things happen, even if he didn't entirely know what those things were. He wouldn't let the hot sheriff chick down. Even if every noise he heard from outside, and he heard plenty, made him jump. He had only paused to text Al a message, told him to hurry up. Suddenly, Barry froze in mid-dial. A window broke somewhere in the building, and then the lights went out. Бля. Барри. Мы можем вернуться к Барри? Я хочу вернуться к Барри. Мы уже поняли, что вещи происходят, когда... Ну... Когда мы находим записки. Space Gay, спасибо большое. Нет! Бля, там реально выключился свет. Там только лампа. И никого нету. God fucking damn it. А-а-а! Мой телефон не знает слово чат. Чё? Интересно, оставили ли они ему хотя бы фонарик? Хороший вопрос, потому что, по-моему, нет. Полу. Вот и верь чату после этого.
Ой. А это часом не, не помощники шерифа ли? Ебать. Только теперь с топорами. Интересная расстановка туалетов, честно говоря. О, можно было свет включить, оказывается. Окей. Wait, over here! There's light! I have a key. Watch my back, Wake. Ну ладно. It's an ambush. Ой, ой, нихера себе! Ой, он еще не один. Еще. И сзади чисто. Я все ждал, когда будет зомби с бензопилой, условный. Зомби с бензопилой нашелся. Нам прям форшедовали нахрен бензопилу. Очень сильно форшедовали бензопилу. И вот она случилась. А у меня еще ракетница была на самом деле. Можно было его просто ракетницей стереть, что-то я не подумал об этом. Ну ладно. Ну ладно. Фальшфайера потратили. 3 фальшфайера получили. Или мы 2 потратили. Okay, someone's messed with the fuse box here, but you should be able to jury rig it while I find the keys. I already got electrocuted once today. How about I look for the keys and you get burned for a change? Fine. They should be in the clerk's office on the other side of the building, near the main entrance. Gotcha. Что-то вертолета. Ай. Меня развернули. Страничка. The darkness that wore Barbara Jagger's face was furious. The story in the manuscript had been making it stronger all the time, but now the light had set the writer free and hurt it, weakened it. It was only a matter of days before the dark presence would be strong again, but meanwhile, it would be difficult to recapture the writer. The message was from Barry. He was getting worried at the station. He wanted us to hurry. Но
Там уже не горел свет, и мы его не видели на обзвоне. Так что, по-моему, это вранье, и Барри уже не с нами. Мы его там уже не видели. Чат, вы живы? Такое ощущение, что половина людей Twitch творился. Не, я ж писала то, что Twitch сдох. Не, Стролян, тебя-то вижу. Просто всех остальных не вижу. Что-то лёта. Okay, Sheriff, I got the keys. А, окей. Barry? Why isn't he inside? Oh God! Oh God! Barry, look out! Barry, move! Barry! He made it inside, Wake. He's okay. Да-да-да, Тара, я вот про... Come on, Wake. Let's go around. We can meet him in the back. Про это же говорю. Я еще не полностью облутал таунхолл. Там еще второй этаж был. Блять, он закрыт уже. Достоверно известно, когда именно Брайт Фоллс был основан как безымянная фактория. Неизвестно. Но настоящим городом он стал в 1878 году, когда начала работу городобывающая компания Брайт Фоллс. Именно тогда зверолов Хьюберт Билтмар и пионер Амос Гундерсон из Такома решили построить почту, салон и гостиницу. И все в одном здании. Благодаря усилиям этих двоих Брайт Фоллс стал постоянным процветающим поселением, каким он предстает сегодня. Немножечко Silent Hill, да, чуть-чуть. Там тоже шахты же были. Trust no one in the dark. Телек был на втором этаже. Да ёбана. Я задержка смотрю, так что в чат особо не попишешь. Раньше все смотрели Twitch с задержкой, и было норм. We can make it through the bookstore. Wheeler should be waiting for us in the backyard. Oh, hi, Doc. I've got it. Don't worry about it. Sarah, about time somebody showed up. All this shooting in the air is idiotic. One of these days they'll kill somebody. And over Deerfest. I know. Go back to bed. He's got a point, Wake. Look, this town can't take this. It's me they want. The sooner I get out of here, the sooner you can all get back to life as usual. I hope you're right. Come on, let me get this door open. Wait, you got the keys to the bookstore? Perks of being the sheriff. A girl needs to get around. Странное это. They're really taking advantage of your presence here, Wake. I heard they're selling a lot of your Alex Casey books. Right now, I'm not a big fan of my own writing. Интересно, с чего бы? Целое огромное помещение, и тут ничего нету. С другой стороны, это книжный магазин. О, страничка. Cynthia Weaver worked hard, following her obsessive rituals, sometimes fighting them, always giving in to them in the end. She haunted the halls of Bright Falls' abandoned power plant. She marked her caches with light-sensitive paint that could only be seen by eyes that had been touched by darkness and saved by light like she'd been.
She was preparing defenses and supply lines for the war she knew would come. The war between the forces of light and darkness. Это она оставляла все эти кэши? I don't see Barry. Ага. Look, Wake. Maybe that's him. That's the way to the chopper. Get to the chopper. Ой. Пока. Да, иронично, что именно в книжном магазине для нас ничего нету. Да, накроем странички, I guess. Вот тут еще... О. Вот, чат, зацените. Я сейчас скажу момент, когда я зажал кнопку. Посчитайте, сколько времени проходит. Зажал. Пиздец. Там такая полная секундочка проходит. Оп, страничка. Barry got back to his feet inside the Bright Falls General Store and dusted himself off. Right next to the cans of baked beans was a locked case filled with flare guns, and yet here was a conveniently placed barrel of crowbars. Barry's smile widened as he realized that this was the classic movie scene where the hero had to gear up and arm himself to the teeth. Barry threw himself into the role. Crowbars. Там что-то было? Может быть тут? Нет. Церковь. Ну, там наверняка что-то должно быть. Воскресная школа, изучение Библии, утренний на день оленя, пресвитерианский хор. Ежегодная благотворительная распродажа выпечки. Класс. I'm gonna give Pastor Howard a piece of my mind about this lock. I told him to get it fixed. Here they come. Let's take a break. Ой. Еще кто-нибудь? Omega-3 fatty acids are good for your heart. Быстрее. Но ты застрял. Байка все, к сожалению. Хороша, Сарочка. Спасибо. Не дала мне все патроны потратить в револьвере. Окей, и чё? Okay, it's open. Let's go, Wake.
keep them lit all night long on the night before Deerfest. Why? Well, it's tradition. For it to be free, the Dark Presence needed the writer to finish the story. Again and again, the story let it get frustratingly close to the writer without letting it capture him. It was bound by the events depicted in the manuscript, but it could pursue the writer indirectly, put others on the task, and stop those who would help him. It took over everything in its path, made them its puppets, and sent them after Alan Wake. Ну да. Так и есть. We're almost there. We'll have to go through the basement to get to the parking lot. Yeah, there's no way going through the crypt will turn out to be a bad idea. Хотя бы полный магазин найду охотничьего, тогда на него переключусь. Время каноничных зомбей. Да, не. Спуки. Кто-то есть. О, fuck. Печка. Did you call 911? Oh. Guess that one saw the light, huh? You didn't like that one? A tough audience. Well, I got plenty more. What are the Christmas lights for? Protection, man. Like garlic against vampires. Vampires. The helicopter's just across the parking lot and up the hill. Come on. Чё бы и нет. Я имею в виду, Барри хорош. Я рад его видеть. The Bright Falls General Store is now my favorite place in the entire world. See this headlamp? It's like a superpower. I can just look at one of those things and they die. It's my flaming eye of Mordor. I wish I didn't say that. Yeah. Hey, I want a headlamp. Last one. Bastard. Alice had screamed until she had no voice left to scream. Around her, the darkness was alive. It was cold and wet and malevolent and without end. She was a prisoner, trapped in the dark place. The terror would have burned her mind out, but one thing made her hang on. She could sense Alan in the dark. She could hear him. She could see the words he was writing as flickering shadows. He sensed her too. He was trying to work his way to her. Барри всеми силами притворяется, что ему не остался один день до пенсии, да. Someone throws a damn school bus at your head and you're about to take a helicopter ride with someone who may or may not have a pilot's license, you're cleared for departure to Night Springs. No offense, Sheriff. Окей, ладно, один патрон охотничьего ружья за светошумовые, я согласен.
Но. Тимбер. Знаете что? Сия. Там еще мелочь. Ага. Мне нравится, как они подлетают красиво. А, он причем спилил столб, а не дерево. The helicopter's just up ahead. I'll need a while to prep for takeoff. Don't take too long. I want to get out of here. Батареек миллион, батареек миллион. Офигес. Почему бы не включить свет? О, здесь будет потасовка, да? Ой-ой. Я хотел за патронами сходить. Ай. О, фак. Наконец-то, блять. Полные патроны. Я слышу теней. Я не вижу, блядь, теней. Ай, блядь. Вот это босс-файт, это я понимаю. Снять бы откуда они. Ай-яй-яй. Все, валим, да? Ну ладно. Сейчас гранатки еще возьму. Спасибо. Пока.
Just get me to Weaver, Sheriff. You're taking a big chance on a local crazy lady, Al. I hope you're right about her, or we can kiss this town goodbye. Я, конечно, надеялся на босса вертолета, да. Ладно. Я не видел далее ачивку или нет. I hope you know how to deal with this, Wake. I guess you New Yorkers are used to rough situations like this. Right. The city's a war zone. King Kong, mutant alligators, and Alex Casey shoots the place up every weekend. Look, I never even carried a gun until a couple of days ago. Well, my dad used to be a cop there. Tells some pretty wild stories. Stuff like this? No, just normal bad stuff. Kinda like your books, Wake. I used to tease Dad that he was just like Alex Casey. You've read me. Oh, sure. You're a pretty good writer. A little heavy on the metaphors, maybe. Nobody's ever said that before. We're coming up on the power plant. See the lit building over there? And that's the dam further up the river. I can't land here. I'll take her down the road across the river. Just get me there, Sheriff. Ачивка есть пройти город без смертей. Да, да? О, нет. Красиво. Снова хреновый фонарь. Окей. Бля, ребят, я на самом деле с удовольствием бы продолжил. Вот, есть проблема, у меня что-то жутко голова разболелась. Очень тяжко так играть, честно, наверное, потому что спал слишком хреново. Вот. Я думаю, что мы обычно на эпизодах заканчиваем, но я думаю, что мы 1,5 эпизода пройдем в следующий раз. Спасибо, сорян. Я прям чувствую, мне не очень хорошо. Но, блин, игра, конечно... Мое почтение, мне очень нравится. Мне очень нравится. Этот музон в конце прошлого эпизода сделал, нафиг все. Я пойду отдыхать. Давайте. Мы с вами увидимся завтра, наверное, нет. Хотя, может, вечером получится. Да, может, вечером получится. У меня завтра ДНД ваншот. Я веду днем, но вечером, я думаю, смогу. Вот, а потом до понедельника. Давайте, ребят, спасибо. Спасибо. Всех благ. Всем пока.